Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message through various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you, terrible things that you should know about. But before I talk about the harsh realities, let me just tell you about the Russian who became my hero. In 1961, when I was 14 years old, a very good friend of mine invited me to come to Vienna and to watch the World Weightlifting Championships. I was in the audience when Yuri Petrovich Vlasov won the World Championship title, becoming the first human being to lift 200 kilograms over his head. And somehow a friend of mine got me backstage. All of a sudden there was a 14-year-old boy standing in front of the strongest man in the world. I couldn't believe it. He reached out to shake my hand. I still had a boy's hand. He had this powerful man's hand that swallowed mine. But he was kind, and he smiled at me. I will never forget that day. Never. I went home and I put his photo above my bed to inspire me when I started lifting weights. My father told me to take down that picture and to find a German or an Austrian hero. He got really angry, and we argued back and forth. He didn't like Russians because of his experience in the Second World War. You see, he was injured at Leningrad, where the Nazi army that he was part of did vicious harm to the great city and to its brave people. But I did not take the photograph down, no, because it didn't matter to me what flag Yuri Vlasov carried. My connections to Russia didn't stop there, by the way. Oh, it actually deepened when I traveled there with bodybuilding and for my movies and met all my Russian fans. And on one of those trips, I remember, I met Yuri Vlasov once again. It was in Moscow during the filming of Red Heat, which was the first American movie allowed to film in Red Square. Now, he and I spent the whole day together. He was so thoughtful, so kind, and so smart, and, of course, very giving. He gave me this beautiful blue coffee cup. And ever since then, I've been drinking my coffee out of every morning. Now, the reason why I'm telling you all of those things is that ever since I was 14 years old, I've had nothing but affections and respect for the people of Russia. The strength and the heart of the Russian people have always inspired me. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there. No one likes to hear something critical of the government, I understand that. But as a longtime friend of the Russian people, I hope that you will hear what I have to say. And may I remind you that I speak with the same heartfelt concern as I spoke to the American people when there was an attempted insurrection on January 6th last year, when a wild crowd was storming the US Capitol, trying to overthrow our government. You see, there are moments like this that are so wrong, and then we have to speak up. And it's exactly the same with your government. I know that your government has told you that this is a war to denazify Ukraine. Denazify Ukraine? This is not true. Ukraine is a country with a Jewish president, I might add, whose father's 3 brothers were all murdered by the Nazis. You see, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. This is not the Russian people's war. No. As a matter of fact, let me tell you, what you should know is that 141 nations at the UN voted that Russia was the aggressor and called for it to remove its troops immediately. Only 4 countries in the entire world voted with Russia. That is a fact. See, the world has turned against Russia because of its actions in Ukraine. Whole city blocks have been flattened by Russian artillery and bombs, including a children's hospital and a maternity hospital. 3 million Ukrainian refugees, mainly women, children, and elderly, fled their country, and many more are trying to seek to get out. It is a humanitarian crisis. Because of its brutality, Russia is now isolated from the society of nations.
You're also not being told the truth about the consequences of this war on Russia itself. I regret to tell you that thousands of Russian soldiers that have been killed. They have been caught between Ukrainians fighting for their homeland and the Russian leadership fighting for conquest. Massive amounts of Russian equipment have been destroyed or abandoned. The destruction that Russian bombs are raining down upon innocent civilians has so outraged the world that the strongest global economic sanctions ever taken have been imposed on your country. Those who don't deserve it on both sides of the war will suffer. The Russian government has lied not only to the citizens, but to its soldiers. Some of the soldiers were told they were going to fight Nazis. Some were told that the Ukrainian people would greet them like heroes, and some were told that they were simply going on exercise. They didn't even know that they were going into war, and some were told that they were there to protect ethnic Russians in Ukraine. None of this is true. The fact is that Russian soldiers have faced fierce resistance from the Ukrainians who want to protect their families and their country. When I see babies being pulled out of ruins, I think that I'm watching a documentary about the horrors of the Second World War, not the news of the day. Now let me tell you, when my father arrived in Leningrad, he was all pumped up on the lies of his government. And when he left Leningrad, he was broken, physically and mentally. He lived the rest of his life in pain. Pain from a broken back, pain from the shrapnel that always reminded him of these terrible years, and pain from the guilt that he felt. To the Russian soldiers listening to this broadcast, you already know much of the truth that I've been speaking. You have seen it with your own eyes. I don't want you to be broken like my father. This is not the war to defend Russia that your grandfathers or your great-grandfathers fought. This is an illegal war. Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war condemned by the entire world. Now, to those in power in the Kremlin, let me just ask you, why would you sacrifice those young men for your own ambitions? To the soldiers who are listening to this, remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. So every bullet you shoot a brother or a sister. Every bomb or every shell that falls is falling not on an enemy, but on a school, or a hospital, or a home. I know that the Russian people are not aware of such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you are being told. I ask you to help me spread the truth. Let your fellow Russians know the human catastrophe that is happening in Ukraine. And to President Putin I say, you started this war. You are leading this war. You can stop this war. Now, let me close with a message to all of the Russians who have been protesting on the streets against the invasion of Ukraine. The world has seen your bravery. We know that you have suffered the consequences of your courage. You have been arrested, you have been jailed, and you have been beaten. You are my new heroes. You have the strength of Yuri Petrovich Vlasov. You have the true heart of Russia. My dear Russian friends, may God bless you all. Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире «Арнольд Классик» в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжив штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, расспрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Вы оставили мне автограф на рукаве вашей фирменной куртки, и она осталась у меня на добрую память о нашей встрече. Установить этот рекорд, выжать тяжеленную штангу в тот раз было для меня делом чести
и огромной ответственностью. Я везла для вас, господин Шварценеггер, письма и фотографии детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не смогла спокойно сидеть дома в Москве, когда Украина объявила Донбассу войну, и когда для моих ровесников с Донбасса школьный звонок означал не только веселую перемену, но и начало обстрела и бомбежки. В каждой школе, где я выступала и общалась с ребятами, я рассказывала в первую очередь о вас, о моем кумире и в спорте, и в жизни. Обычный мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, затем киноактером, затем политиком. И все это благодаря спорту и целеустремленности. Конечно же, все знали и смотрели ваши фильмы. Я рассказывала ребятам, что весной 2015-го я снова еду в США на соревнования и, возможно, увижу вас. И ребята, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик, начали писать письма и слать фотографии с просьбой передать их вам. Они рассказывали терминатору, как живут на войне, просили помощи, просили самых простых советов, как в таких тяжелых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить. Я распечатала фотографии, перевела письма, передала вам конверт и сказала: «Арнольд, я недавно была в Донбассе с гуманитарной спортивной миссией. Там идет война, и дети, школьники просили передать эти письма для вас. Вы сказали тогда: Ukraine, да-да, я знаю, я посмотрю, я буду работать над этим». И передали конверт своему помощнику. Господин Шварценеггер, я посмотрела ваше обращение к россиянам. Очевидно, вы не работали с теми письмами, которые я вам передала, хоть и обещали. Вы замечательный мотиватор, спортсмен и актер. Вас действительно любят в России. Но ваше обращение основано на какой-то другой, придуманной реальности. Так часто бывает в кино. Но правда о том, что было, Арнольд, она в письмах, которые с 2015 года лежат у ваших помощников. Настоящая реальность, Арнольд, на аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. И реальность в том, Арнольд, что ваш терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался. Господин Шварценеггер, я с 2014 года больше 20 раз побывала на Донбассе, в самых горячих и страшных местах. Я посетила более 120 школ, пообщалась с тысячами детей, провела больше сотни детских спортивных мероприятий. Хотя я обычная русская девушка, а не железный бесстрашный воин-терминатор. Вы рассказываете в своем обращении о вашем отце, который не любил русских и который в рядах нацистов пришел с оружием на мою русскую советскую землю. Вы говорите о том, что на Украине нет нацизма, и о президенте еврея, и о том, что русские бомбы сейчас якобы уничтожают Украину. Арнольд, иногда очень сложно разобраться, находясь в тысячах и тысячах километров от нас, но у вас же где-то с 2015 года лежат те самые письма и фотографии. Да на самом деле вы могли просто приехать и увидеть все лично. Вы же смелый человек. Если приезжали, например, к американским солдатам в Ирак, учили их тренироваться и поддерживать форму во время операции «Буря в пустыне». Я не спрашиваю, Арнольд, что делали тогда ваши военные в Ираке и зачем вы его разорили. Наверное, вашему правительству виднее. Но я хотела бы напомнить вам, один раз ваша семья уже была обманута нацизмом, и ваш отец пришел с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка была причиной вашего бедного детства. Именно из-за этой ошибки ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники опять поднимают голову. Я хотела бы напомнить вам, что когда-то и вы сами восхищались Гитлером, в чем потом долго раскаивались. Но те, кто на Украине восхищается пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера, далеки от раскаяния. Захватившая власть на Украине бандеровщина крушит памятники советским воинам. Улицы украинских городов называют именами нацистских преступников. А народу Донбасса, который был не согласен с государственным переворотом, объявили войну, которая за 8 лет унесла более 14 тысяч жизней,
одних только мирных людей. А то, что господин Зеленский, как вы говорите, еврей, им не помогло. Нацизм не имеет национальности. Нацизм – это не от слова «немцы», а русофобия не лучше антисемитизма. Помните, как во второй серии «Терминатора» в «Судном дне» ваш герой отправляется в прошлое, чтобы не допустить создания Скайнета, который будет виновен в гибели человечества? Специальная военная операция России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский Скайнет, который за эти годы полностью подчинил себе Украину и вот-вот мог превратиться в неуправляемого монстра, опасного для всех соседей, не только для нас. Господин Шварценеггер, найдите и перечитайте те письма, которые дети Донбасса писали вам в далеком уже 2015 году. В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть все своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатора. Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками?